Hi everyone, welcome to Impact Academy. Okay, so today let us start with topic wise in economy. Okay, na? So first topic మనం చూసుకుంటే నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్. అది ఇక్కడ మనకు వల్ల వస్తుంది నేషనల్ ఇన్కమ్. ఓకే, ఈ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఇదంతా ప్లానింగ్ ఇవన్నీ కూడా ప్లానింగ్ ఇంకో చాప్టర్ చూద్దాం. సో ఇది ఓకే టాపిక్ వైజ్ మనం చూసుకుందాం. సో కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, GDP deflator covers all goods and services produced in the country, and wholesale price index is released by the Central Statistic Office. So, which of the above statement is correct? Okay, so let us see what is GDP deflator. So, GDP deflator is nominal GDP by real GDP into 100. And it's a measure of the money price of all new domestically produced final goods and services in an economy. అంటే మామూలుగా మనం జీడిపి అనేది చూసుకుంటే వాట్ ఈస్ జీడిపి ఈజ్ బేసికలీ ప్రోడక్ట్ ఇంటూ ప్రైస్. ఫస్ట్ సపోజ్ 10 ప్రొడక్ట్స్ మనం తయారు చేస్తే ఒక్కొక్కటి ఐటమ్ 10 రూపీస్ ఉందనుకోండి. సో 10 into 10 100 రూపీస్. ఓకే, 100 రూపీస్ ఈజ్ ద జీడిపి. అలాగా ఇట్ ఈస్ ద అది అంటే ఎగ్జాంపుల్లో జనరల్ గా జీడిపి అంటే హోల్ ఓవర్ ద కంట్రీ. అందులో కూడా మీకు జీడిపి ఎన్డిపి ఇలా మల్టిపుల్ ఉంటాయి. దానిలో డెప్రిసియేషన్ తీసేస్తే జీడిపి ఎన్డిపి అది వేరు. అలా కాకుండా మీకు విత్ ఇన్ ద కంట్రీ అవుట్ సైడ్ ద కంట్రీ కూడా మీకు ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూడండి, జీడిపి స్టాండ్స్ ఫర్ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్, టోటల్ మానిటరీ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ ఫైనల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్డ్ విత్ ఇన్ ద టెరిటరీ ఆఫ్ ఎ కంట్రీ. ఓకే, దిస్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, విత్ ఇన్ ద టెరిటరీ ఆఫ్ ఎ కంట్రీ. ఓకే, సో విత్ ఇన్ ద టెరిటరీ మనకి ఫారెన్ కంపెనీస్ కూడా ఉంటాయి. ఫారెన్ కంపెనీస్ ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పటికీ కూడా అది ఇండియాలో ప్రొడ్యూస్ అయితే దట్ విల్ బి కౌంటెడ్ ఇన్ ద జీడిపి. సో దీని మీద చాలా క్వశ్చన్స్ ఫ్రీక్వెంట్ గా అడుగుతారు. సో దట్ ఇస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ సెయింగ్. ఓకే, సో విత్ ఇన్ ద టెరిటరీ అదే ఎన్డిపి ఉందనుకోండి, ఎన్డిపి ఓకే నెట్ నేషనల్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, ఎన్డిపి ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ విత్ ఇన్ ద టెరిటరీ ఆఫ్ ద కంట్రీ. అక్కడ మనం నేషన్ అంటున్నాం అంటే ఈవెన్ అబ్రాడ్ వేరే ఫారిన్ కంట్రీలో కూడా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై ఇండియన్ కంపెనీ ఆర్ ద సర్వీస్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ బై ఇండియన్ ఎంటిటీ, that will be counted in the NDP. Okay, so keep it clear, GDP అంటే మొత్తం గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్, ద టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫైనల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్డ్ విత్ ఇన్ ద టెరిటరీ ఆఫ్ ద కంట్రీ అయితే జీడిపి. ఓకే, తర్వాత like the CPI, Consumer Price Index, the GDP deflator is a measure of price inflation or deflation with respect to a specific base year. సో ఇన్ఫ్లేషన్ సిపిఐ ఇవన్నీ కూడా మనం ఎలాగైతే ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే కంపేర్ టు ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎంత వరకు పెరిగింది పర్సెంటేజ్ చూస్తాము, అలాగే జీడిపి డిఫ్లేటర్ కూడా నామినల్ జీడిపి బై రియల్ జీడిపి ఇంటూ 100. దానివల్ల ఏంటంటే మనకి ఎంత పెరిగింది ఎంత తగ్గింది అనేది మనకి తెలుస్తుంది అనమాట. సో unlike the CPI, GDP deflator is not based on a fixed basket of goods and services. The basket for the GDP deflator is allowed to change from year to year with people's consumption and investment patterns. సో జీడిపిలో మనకి ఏంటంటే మొత్తం ఆల్ సమ్ టోటల్ ఆఫ్ ఆల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. సో ఇక్కడ జీడిపి డిఫ్లేటర్లు ఏంటంటే అది ఇయర్ టు ఇయర్ చేంజ్ అవుతుంది. తర్వాత సో బేసిక్ గా ఇట్స్ ఎ మెజర్ ఆఫ్ ద మనీ ప్రైస్ ఆఫ్ ఆల్ న్యూ domestically produced final goods and services in an economy in a year relative to the real value of them. It can be used as a measure of the value of money. Okay, so the next, the office of the economic advisor under the Ministry of Commerce and Industry releases the wholesale price index in India. So wholesale price index అనేది ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారండి, ఇక్కడ ఏమన్నాడు, wholesale price index is released by Central Statistical Office అన్నాడు, which is wrong. It is released by the Office of the Economic Advisor, అంటే basically economic advisor under Ministry of Commerce and Industry. Okay, try to remember that. The WPI is a measure of price changes for goods that wholesale businesses sell to their business in bulk. Okay, so WPI అంటే హోల్సేల్ లెవెల్లో, అంటే మనం రీటైల్ అంటే మనం షాప్కి వెళ్ళి కొంటే దట్ ఈస్ నాట్ WPI. మనం ఏదైనా గోడౌన్ కి లేదా ఫ్యాక్టరీకి వెళ్ళి కొంటే అట్ బల్క్ లోనే మనం కొన్నప్పుడు, హోల్సేల్ బిజినెస్ లో కొన్నప్పుడు దట్ ఈస్ హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్. ఇట్ ఈస్ ఇండియాస్ మోస్ట్ వైడ్లీ యూజ్డ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇండికేటర్. ఓకే, ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది మనకి చూడడానికి WPI అనేది మోస్ట్ వైడ్లీ యూజ్డ్ అని చెప్తున్నాడు. బట్ ఆఫ్ కోర్స్ వీల్ యూజ్ CPI అండ్ సెవరల్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్. సిపిఐలో మళ్ళీ కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంటుంది. కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ అయితే మీకు ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ పెట్రోలియం ఇవన్నీ కూడా రిమూవ్ చేయాలి. ఓకే, సో అవన్నీ కూడా మనం ఆల్రెడీ చూసాం. ఓకే, సో ఎనీవే,
So GDP deflator covers all goods and services produced in the country, which is true. GDP అంటేనే మనకి all goods and services produced within the territory of the country, that is GDP. And wholesale price index is given by Office of the Economic Advisor in Ministry of Commerce and Industry. These are very important points. So which of the following has occurred in India since its liberalization of economic policies in 1991? So మనకి 1991 లో లిబరలైజేషన్ ఆఫ్ ద ఎకనమీ అనేది జరిగింది. అందరికీ కూడా జనరలైజ్డ్ గా ఐడియా ఉంటుంది. సో అప్పుడు మనకి బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ క్రైసిస్ వచ్చింది. ఓకే, ఇంపోర్ట్స్ కవర్ చేయడానికి జస్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ 10 days సంథింగ్ అనుకుంటా, ఫోరెక్స్ రిజర్వ్స్ అని బాగా తగ్గిపోయి, బికాస్ అవర్ వాజ్ ద క్లోజ్డ్ ఎకనమీ. ఫారిన్ ఎంటిటీస్ ఇప్పుడున్నట్టు ఎఫ్డిఐలు, ఫారిన్ ఎంటిటీస్ అవన్నీ కూడా అంతగా లేవు. ఓకే, సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ అకర్డ్ ఇన్ ఇండియా సిన్స్ ఇట్స్ లిబరలైజేషన్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ పాలసీస్ ఇన్ 1991? ఓకే, 1991 లో అప్పుడు మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్, పివి నరసింహారావు గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఓకే, సో ఇట్ వాజ్ అ వెరీ బోల్డ్ డెసిషన్ టు ఓపెన్ ద ఇండియన్ ఎకనమీ టు ఫారెన్ ప్లేయర్స్ ఆల్సో. సో ద షేర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్ జీడిపి ఇంక్రీజ్డ్ ఎనార్మస్లీ. ఓకే, మనకి అగ్రికల్చర్ అనేది ఒకప్పుడు మోర్ దెన్ 90, ఆల్మోస్ట్ నియర్ టు 100% కూడా అగ్రికల్చర్ ఉండేది డ్యూరింగ్ ద ఇండిపెండెన్స్ పీరియడ్. తర్వాత గ్రాడ్యువల్ గా సర్వీసెస్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అవన్నీ పెరగడం వల్ల మనకి అగ్రికల్చర్ షేర్ అనేది తగ్గుతూ వచ్చింది. సో 1991 లో ఎప్పుడైతే మన ఎకనామీ ఓపెన్ చేసామో, ఆబ్వియస్లీ ఇంకా సర్వీసెస్, ఈ ఫారెన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ గూడ్స్ అన్ని కూడా ఎక్కువ అవడం వల్ల ఆబ్వియస్లీ షేర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అనేది మనకు తగ్గుతుంది. సో ఇంక్రీజ్డ్ అనేది ఇట్స్ రాంగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ షేర్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ట్రేడ్ ఇంక్రీజ్డ్. ఆబ్వియస్లీ మనం ఏం చేసాం, వీ హ్యావ్ లిబరలైజ్డ్ ద ఎకనమీ, వీ హ్యావ్ ఓపెన్ ద ఎకనమీ టు ఫారెన్ ప్లేయర్స్. సో ఆబ్వియస్లీ షేర్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ట్రేడ్ ఇంక్రీజ్డ్. సో మన ఎకనామిక్ సర్వేలో కూడా మనం చూసాం కదా, ఇండియాస్ ట్రేడ్ డెఫిసిట్ వాజ్ అరౌండ్ 78 బిలియన్. ఓకే, 78 బిలియన్ యూఎస్డి మనం చూసాం, మనం ట్రేడ్ డెఫిసిట్ అదొకటి. సో ఇవన్నీ కూడా గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఉండాలి అలా ఫ్రీక్వెంట్. ఎఫ్డిఐ ఇన్ఫ్లోస్ ఇంక్రీజ్. ఆబ్వియస్లీ ఎకనామీ ఓపెన్ చేసాం కాబట్టి ఎఫ్డిఐ ఇన్ఫ్లోస్ అనేవి లోపలికి వచ్చాయి. ఇండియాస్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ ఇంక్రీజ్ ఎనార్మస్లీ. ఎప్పుడైతే మనకి ఫారెన్ కరెన్సీ వస్తుందో, ఫారెన్ కరెన్సీ మోస్ట్లీ మన డాలర్స్ లోనా యూరోస్ లోనా వస్తుందో, ఇండియాస్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి. సో 2, 3, 4 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. జీడిపి ప్రొవైడ్స్ ద పిక్చర్ ఆఫ్ ద ఎకనామీ ఫ్రమ్ ద డిమాండ్ సైడ్. సో అంతే అనుకోవచ్చు. మనం జీడిపి అనేది ఏం చేస్తున్నాం, ప్రొడక్ట్ ఇంటూ ప్రైస్, నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఇంటూ ప్రైస్ తీసుకుంటే సమ్ టోటల్ ఆఫ్ ఆల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. సో మనకి డిమాండ్ అనేది తెలుస్తుంది. సపోజ్ జీడిపి పెరిగిందంటే అక్కడ డిమాండ్ అనేది పెరిగింది అనేది మనకు తెలుస్తుంది. అఫ్కోర్స్ ప్రైస్ కూడా పెరగచ్చు, బట్ ప్రైస్ తో పాటు జీడిపి వల్ల మనకి ఏంటంటే డిమాండ్ ఎంత ఉంది అనేది మనకు తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ ప్రొవైడ్స్ ది పిక్చర్ ఆఫ్ ద ఎకనామీ ఫ్రమ్ ద సప్లై సైడ్. సో గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ అంటే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టీల్ ప్లాంట్ లో ఒక ఐరన్ ఓర్ మనం తెచ్చుకుంటాం. ఐరన్ ఓర్ తెచ్చుకొని దాన్ని ఫస్ట్ ఒక ప్లాంట్ లో ఏంటంటే దే విల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ క్రూడ్ ఐరన్ ఫ్రమ్ ద ఐరన్ ఓర్. సో అక్కడ కొంచెం వాల్యూ ఎడిషన్ జరిగింది. దాన్ని వాళ్ళు ఇంకో ఫ్యాక్టరీకి పంపించవచ్చు. అక్కడ దాన్ని మెల్ట్ చేసి ఐరన్ రాడ్స్, ఓకే, ఐరన్ షీట్స్ అలా తయారు చేయొచ్చు. ఓకే, దాన్ని ఫర్దర్ గా రిఫైన్ చేసి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ తయారు చేయొచ్చు. ఆ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఇంగోట్స్ అనేవి ఏవైతే ఉంటాయో అవి కొన్ని ఫ్యాక్టరీస్ కొనుక్కొని దాని నుండి స్టీల్ గిన్నెలు కానీ సర్జికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. సో ఈ గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ ఎవ్రీ స్టెప్ లోన మనకి ఒక వాల్యూ ఎడిషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ అనేది మనం చూస్తే సప్లై సైడ్ ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలుస్తుంది. ఓకే, ఐరన్ ఓర్ ఎక్కడి నుండి వచ్చింది, ఎలాగొచ్చింది, సో ఎన్ని స్టీల్ షీట్స్ తయారవుతున్నాయి, ఎంత డిమాండ్, సో ఎంత సప్లై ఉంది అనేది మనకి గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ ద్వారా తెలుస్తుంది. ఓకే, సో జీడిపి వల్ల మనకి వీల్ గెట్ ఎ పిక్చర్ ఆఫ్ ద ఎకనామీ ఫ్రమ్ ద డిమాండ్ సైడ్. జీవీఏ వల్ల వీఆర్ గెటింగ్ పిక్చర్ ఫ్రమ్ ద సప్లై సైడ్. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అట్లీస్ట్ మీకు ఒక హాఫ్ ఆఫ్ ద పేపర్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉండే అవకాశం ఉందండి. అనలిటికల్ బేస్డ్, దిస్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. హార్డ్ కోర్ ఫ్యాక్ట్స్ మనం మర్చిపోవచ్చు, కానీ ఇలాంటి క్వశ్చన్ మనం ఆన్సర్ చేయడానికి ఎక్కువ స్కోప్ ఉంటుంది. So gross domestic product and gross value added are both economic indicators that measure the value of goods and services produced in a country. So రెండు కూడా
మన కంట్రీలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ యొక్క వాల్యూని చూపిస్తాయి. GDP measures the total value of all goods and services produced in a country, valued at purchases prices. GDP is calculated by adding GVA to product taxes and subtracting subsidies. సో గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ కి ట్యాక్సెస్ యాడ్ చేసి సబ్సిడీస్ తీసేస్తే మనకి ఎంత జీడిపి అనేది తెలుస్తుంది. GVA measures the value added to products to improve them. Okay, valued at basic prices. GVA is calculated by adding the value of output across different sectors minus the value of intermediary inputs. సో డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ లో అవుట్పుట్, సో అక్కడ ఎంత స్టీల్ తయారైంది, ఇక్కడ ఎంత ఇదైంది, అవన్నీ కూడా చూసుకుంటాం. మైనస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఇన్పుట్స్. సో ఇప్పుడు అక్కడ స్టీల్ ఐరన్ ఓర్ నుండి మనకి ఐరన్ వచ్చింది, దాన్ని మళ్ళీ మెల్ట్ చేయడానికి బోల్డ్ అని ఇంటర్మీడియట్ ఇన్పుట్స్ వాడతారు, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్స్ వాడచ్చు. ఓకే, స్టీల్ బ్లాస్ట్ ఫర్నెసెస్ అవన్నీ కూడా. సో ఈ ఇంటర్మీడియట్ ఇన్పుట్స్ అన్ని కూడా మనం తీస్తే మైనస్ చేయాలి, మైనస్ ఇంటర్మీడియటరీ ఇన్పుట్స్ అండ్ డిఫరెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్ అక్రాస్ డిఫరెంట్ సెక్టార్స్. సో దాన్ని బట్టి మనకి గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ అనేది తెలుస్తుంది. సో దిస్ వాల్యూ యాడెడ్ is shared among labor and capital. ఓకే, ద ప్రైమరీ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. సో అక్కడ వాడుతున్న క్యాపిటల్ అంటే మనకి అక్కడ ఉన్న మెషినరీ, ఓకే, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అవన్నీ వస్తాయి. లేబర్ అంటే అక్కడ పనిచేసేవాళ్ళు. GVA then adds the value of subsidies paid on products and subtracts the taxes paid on them. సో ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, వీటి మీద ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ మనం జీడిపిలో ఏంటంటే సబ్సిడీస్ తీసేస్తున్నాం. ఓకే, ఎందుకంటే సబ్సిడీ అనేది గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది కాబట్టి దాన్ని మనం అంటే మనం ఎంత మన కంట్రీలో ఎంత ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది అనేది చూడాలంటే సబ్సిడీస్ తీసేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఎంత వాల్యూ యాడ్ అయింది అని చూస్తున్నాం. సో సబ్సిడీస్ మనం యాడ్ చేసి ట్యాక్సెస్ తీసేస్తున్నాం. ఓకే, బికాస్ ట్యాక్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ద వాల్యూ ఎడిషన్. ఓకే, ట్యాక్స్ అనేది జస్ట్ మనం గవర్నమెంట్ కడుతున్నాం. So GDP shows the economy from the demand side or the consumer's perspective. It's calculated by adding up all expenditures including private consumption, gross investment, government spending, export minus imports. GDP is a key measure for comparing incomes of different economies, making cross-country analysis. Okay, ఇవన్నీ కూడా important points. At the same time, సో GVA shows the economy from the supply side or the producer's perspective. సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే కన్స్యూమర్ సైడ్ నుంచి చూస్తున్నాం, ఎన్ని గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి. ఇక్కడ మనం సప్లై సైడ్, ప్రొడ్యూసర్ సైడ్ ఎంత ఎంత అవుట్పుట్ వచ్చింది, ఓకే, ఎంత అవుట్పుట్ వేరియస్ సెక్టార్స్ లో వచ్చింది అనేది మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో ఇట్ మెజర్స్ ద వాల్యూ యాడెడ్ టు గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ సెక్టార్, ఇండస్ట్రీ ఆర్ ఏరియా. సో ట్యాక్సెస్ అనేది సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం, సబ్సిడీస్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాం. జీడిపికి ఏంటంటే ట్యాక్సెస్ అనేవి యాడ్ చేస్తున్నాం, సబ్సిడీస్ అనేది సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో GVA provides a sector by sector breakdown that can help policy makers decide which sectors need incentives or stimulus. సో ఈ గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ చూడడం వల్ల మనకి ఏ ఇండస్ట్రీకి ఎక్కువ హెల్ప్ చేయాలి, దేనికి ఎక్కువ ట్యాక్స్ పెంచాలి అనేది మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, సో కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. Nominal GDP is the value of GDP at the current prevailing prices. Okay. Real GDP is calculated in a way such that the goods and services are evaluated at constant prices. So current prices, constant prices అంటే ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అవడానికి లేదండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు మనం ఒక ప్రోడక్ట్ 100 రూపీస్ కొన్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇయర్ అది 200 రూపీస్ అయ్యింది. సో మనకి ఏంటంటే 100% పెరిగిందని మనకు తెలుస్తుంది. ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకో 50 రూపీస్ తగ్గచ్చు. ఓకే, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకో 100 రూపీస్ పెరిగితే మనకి ఏంటంటే 150% పెరిగిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే మధ్యలో 50 రూపీస్ తగ్గింది. ఓకే, సో ఈ ఇయర్ నుండి లాస్ట్ ఇయర్ కి మనం చూసుకుంటే అది కరెంట్ ప్రైసెస్. ఓకే, బట్ మనకి స్టాండర్డ్ గా అసలు ఏం జరిగింది అని తెలియాలనుకుంటే కాన్స్టెంట్ ప్రైసెస్, అంటే కాన్స్టెంట్ గా ఒక ఇయర్ ఫిక్స్ చేద్దాం. సపోజ్ ఈ ఇయర్ మనం స్టార్ట్ చేస్తాం కౌంట్ చేయడం. సో ఈ ఇయర్ 100 రూపీస్ ఉంది, నెక్స్ట్ ఇయర్ 200 అయింది, మళ్ళీ 150కి వచ్చింది, మళ్ళీ 250 అయింది, 300 అయింది. సో యాక్చువల్ గా ఏం జరిగింది అనేది చూడాలంటే 100 నుండి మనం స్టార్ట్ అయ్యాం కాబట్టి 100 రూపీస్ నుండి ఎంత మారింది అనేది చూస్తే యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఈస్ సమ్ వాట్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ కాన్స్టెంట్ ప్రైసెస్, ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ ఇయర్ అనేది మనం కాన్స్టెంట్ గా ఉంచాం. సో అది బేస్డ్ ఆన్ కాన్స్టెంట్ ప్రైసెస్ అనుకోవచ్చు. కరెంట్ ప్రైసెస్ అంటే ఎవ్రీ ఇయర్, లాస్ట్ ఇయర్ కంటే ఇప్పుడు ఎంత. ఓకే, సో మనం మామూలుగా ఇన్ఫ్లేషన్ ఇవన్నీ కూడా కరెంట్ చూస్తాం, కాన్స్టెంట్ చూస్తాం. ఒకప్పుడు బేస్ ఇయర్ 2004-05 ఉండేది, ఇప్పుడు బేస్ ఇయర్ 2011-12 అయింది.
సో 2011 నుండి ఎంత అసలు పెరిగింది, ఏం జరిగింది అనేది చూస్తే మనకి కాన్స్టెంట్ ఏదర్ ఇన్ఫ్లేషన్ కానీ జీడిపి కానీ కాన్స్టెంట్ వస్తుంది. లాస్ట్ ఇయర్ తో ఇప్పుడు మనం కంపేర్ చేసుకుంటే కరెంట్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో కాన్స్టెంట్ ప్రైసెస్, కరెంట్ ప్రైసెస్ అర్థమైంది కదా. నెక్స్ట్, nominal GDP. Nominal GDP is the total value of goods and services produced in a country at current prices, while real GDP is the same adjusted for inflation. Okay. So, okay. So, nominal GDP is the total value at current market prices. Okay. While real GDP is the same adjusted for inflation. So, inflation kuda adjust cheskunte, that is real GDP. So, nominal GDP is calculated using actual market prices or values, while real GDP takes into account price changes to determine if the value of output has increased due to more production or higher prices. So, ఇప్పుడు జీడిపి అనేది 10 ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి, 10 రూపీస్ అనుకోండి, 10 into 10 100 రూపీస్. ఒకవేళ 10 కాస్త 20 అయింది అనుకో, 20 into 10 మనకి 200. సో అలాగా జీడిపి పెరిగింది. లేదా 10 ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి, బట్ 10 రూపీస్ కాస్త 20 రూపీస్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు 200 అవుతుంది. సో ప్రొడక్షన్ వల్ల పెరిగిందా లేదా ప్రైస్ వల్ల పెరిగిందా అనేది మనం చూడాలంటే రియల్ జీడిపి తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే రియల్ జీడిపి అనేది ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ప్రైస్ లో చేంజెస్ వచ్చాయా అది కూడా చూస్తుంది. సో రియల్ జీడిపి ఇస్ క్యాల్కులేటెడ్ బై డివైడింగ్ నామినల్ జీడిపి బై ద జీడిపి డిఫ్లేటర్ అండ్ మల్టిప్లైయింగ్ బై 100. ఆల్రెడీ ఇందాక మనం జీడిపి డిఫ్లేటర్ చూసాం. సో రియల్ జీడిపి ఇస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ మెజరింగ్ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్ గ్రోత్ వితౌట్ ఇన్ఫ్లేషన్స్ డిస్టార్టింగ్ ఎఫెక్ట్స్. సో రియల్ జీడిపిలో మనం ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా అకౌంట్ చేస్తాం కాబట్టి యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్ అనేది మనకి ఐడియా రావడానికి రియల్ జీడిపి అనేది మనం ఎక్కువగా వాడతాం. ఓకే, సో ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఫర్ సెటింగ్ పబ్లిక్ పాలసీ, అనలైజింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్, మేకింగ్ బిజినెస్ డెసిషన్స్, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. Okay, if an economy's real GDP is growing but a significant amount of that growth is due to inflation, then nominal GDP may show that economic activity related to non-inflationary measurements has not increased. So మనకి రియల్ జీడిపి పెరుగుతుంది. ఓకే, రియల్ జీడిపి పెరుగుతున్నప్పటికీ దట్ ఈస్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనుకుందాం. సో 10 రూపీస్ కాస్త 15 రూపీస్ అయిపోయింది, 15 కాస్త 20 అయిపోతుంది. సో అట్ ద టైం వీ విల్ అంటే ఈ రియల్ జీడిపి చూడడం వల్ల మనకి ఏంటంటే ఇన్ఫ్లేషన్ వల్ల కనుక పెరిగితే we will know that production అనేది పెరగట్లేదు. ఓకే, సో అప్పుడు నామినల్ జీడిపి మే షో దట్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ రిలేటెడ్ టు నాన్ ఇన్ఫ్లేషనరీ మెజర్మెంట్స్ హ్యాస్ నాట్ ఇంక్రీస్డ్. సో ఇన్ రియాలిటీ ప్రొడక్షన్ అనేది పెరగట్లేదు, ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ మనకు పెరగట్లేదు, జస్ట్ ప్రైసెస్ పెరగడం వల్ల మనకి ఈ ఓవరాల్ జీడిపి అనేది పెరుగుతుంది. ఓకే, సో నామినల్ జీడిపి ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ జీడిపి అట్ కరెంట్ ప్రివైలింగ్ ప్రైసెస్. Real GDP is calculated in a way such that the goods and services are evaluated at constant prices. Okay, సో మనం చూస్తాం నామినల్ జీడిపిలో కరెంట్ ప్రైసెస్ వాడుతున్నారు, రియల్ జీడిపిలో మీకు ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది కూడా అకౌంట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఫైన్. సో ఈ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్ని కూడా గుర్తుపెట్టాం. వైల్ రియల్ జీడిపి సేమ్ వాల్యూ అడ్జస్టెడ్ ఫర్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఓకే, సో విల్ స్టాప్ ఫర్ నౌ, విల్ కంటిన్యూ ద నెక్స్ట్ సెషన్. Okay, thank you.